What is this telling me now? Oh God, not now. Not now. I'm doing an exercise class right now. No, I don't want to close off. I want to open this one. Oh, Jesus. Bonjour tout le monde. Good morning, everyone. I hope you can hear me. Est-ce que tu bien m'entendre? Yeah, I see Cynthia can hear me. So, hello, everyone. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. I hope you had a really great long Easter weekend and that you're feeling good, refreshed, and ready to move a little bit here on your mat this morning. I want to see who's here today. Hi, Elaine. Adela, welcome. Sylvie, bonjour. Hi, Gloria. Bonjour, Evangeline. Hi, Christian. And hi, Phyllis. Welcome, everyone. Gail, hi. Oh, and I see some others here as well. Thank you for being here. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. Alors, pour le pratique aujourd'hui, for our practice today,
Just make sure that you are set up in a place in your home where you can move easily, where you can lay your mat, not worry about knocking things over. Moi, je suis habillée dans des vêtements que je peux bouger facilement. Et si tu connais moi et mon pratique, tu sais que j'adore pratiquer avec des blocks. So if you know me and you know my practice, you know, I love practicing with blocks. They're a really great aid. So une bonne façon pour rapprocher la terre à notre corps quand la terre est un peu trop loin. So I like blocks. They're a good way to kind of bring the earth a little closer to your body when it's a little hard to reach. And they're also a really good way to support the body, wedging them right underneath your feet in some cases. So si vous avez des blocs, sors-le. Mais si vous n'avez pas des blocs, c'est pas grave, on peut faire le pratique quand même. So take your blocks out if you have a set, but if you don't have, don't worry. The practice is still accessible without them. Aussi, si vous avez une chaise, toujours le choix de rester assis dans la chaise si vous n'êtes pas habitué à descendre sur le plancher. So if you're not comfortable or used to going down on the floor, feel free to maybe grab a chair, and in our seated postures, or even some of our standing postures, the chair is quite useful. So have it handy if needed. Alors, on va commencer tout de suite dans une position assise. We're going to start right away in a seated position. So make yourself comfortable. S'il vous plaît, soyez confortable. Moi, j'adore garder mes blocs sous mes hanches. So I love placing blocks under my hips because they elevate me slightly and help me to feel more erect through my spine. Alors, ça m'aide à allonger mon colonne quand je reste assis, quand j'ai des blocs sous mes hanches. But you don't have to sit this way. You could sit in any way that feels better for you, legs straight out, or again, option to sit on a chair. Si vous êtes assis sur une chaise, soyez sûr que vous êtes vraiment au bout de chaise avec les deux pieds plats sur le plancher. So if you choose to sit in a chair, then just make sure that you're sitting more towards the edge of the chair with both of your feet grounded. And if the feet don't touch the ground, then use maybe something to bring the surface closer to your feet. Et quand vous êtes bien installé dans votre position, garde les mains ici sur les cuisses ou sur les genoux. And lengthen up a little more through your spine, but keep the chin slightly humbled so the neck is long. Et si vous êtes confortable, ferme les yeux. Et on va prendre les premiers moments ici juste pour arriver dans notre Bible du yoga. And we take the first couple of moments. Oh, I'm sorry. You're not able to hear me anymore? I'm seeing you. I'm not seeing you. Uh-oh. Give me a second. It's weird. Mm-hmm. Bluetooth. Okay, I'm going to disconnect and I'm going to try it again. Okay, so I reconnected. Are you able to hear me now? Est-ce que tu peux m'entendre maintenant? Okay, good. All right, thank you for the heads up. I'm not seeing you. And now you're not seeing me. Oh no. Are you sure? Maybe it's on your end. Can you check and make sure that your camera is on and that your audio is on as well? Because I think everybody else can see and hear me, right? Okay. Please check on your side what's happening. Thank you. Okay, so sorry everyone. Let's come back to our centering. Alors, on va retourner ici pour reconnecter avec notre centre. Et on connecte avec les respirations. So just taking these first few moments to connect not only with our body, but also with our breath. Alors, on commence à observer tous les petits mouvements et les petites sensations à l'intérieur du corps. And begin to notice the different qualities and characteristics of your breath. And let's start by just letting out a really big exhale or sigh through the mouth. And then take a deep inhale through your nose. Et un grand soupir par la bouche. Encore une fois, une grande inspiration par le nez. And then another big vocal sigh through the mouth.
Good. One more time, inhale through your nose. Et une dernière fois, on expire par la bouche. Now let's take a deep inhale through the nose. Et on va garder les lèvres ensemble, un grand soupir par le nez. Now we're breathing in and out through the nose. So take your time with your inhales and exhales. Et ralentis les souffles. Et peut-être visualise ton prochaine inspiration qui rentre par les narines, qui descend dans les poumons et remarque les ouvertures, non seulement à l'en avant, mais aussi vers les côtés et vers l'en arrière de ton corps. Alors, on se gonfle comme un ballon. And then on the exhale, allow yourself to deflate slowly, just like a balloon. Feel your body soften. And then on your next inhale, maybe visualize energy rising up towards the crown of your head, maybe even shooting out through the crown of your head. And then as you exhale, feel that energy sort of descending back down, all the way down into the base of your pelvis. So continue to just notice, observe, and stay with your breath cycle for the duration of the practice today. Et aujourd'hui, laisse les respirations vous guider durant les postures et durant les transitions. Pense à mes mots plus comme des suggestions. And remember that everything that we do today in this practice is optional. There's nothing that you have to do except listen to your body. Alors, s'il vous plaît, soyez respectueux à vos limites personnelles sur le tapis aujourd'hui. Let's have a great practice. Je vous souhaite une bonne pratique. So let's begin to open our eyes now. On va ouvrir les yeux. And let's begin to warm up the spine and the pelvis. You're going to shift your body more towards the right. Alors, on va bouger le corps plus vers la droite. Et vers en avant. Then start to move forward. On bouge maintenant vers la gauche, shift now towards the left. And then shift more towards the back, rounding through the spine. On rond le dos. Alors, encore une fois, vers la droite, vers en avant, vers la côté gauche, et vers en arrière. So we're creating circles here. So circling towards the right, the front, the left, and the back. And just trying to make this as fluid as possible. Alors, on essaie de bouger fluidement ici pendant qu'on crée des cercles. Et les cercles ici, ils peuvent être grands ou petits. So your circles can be large, they can be small, they can be fast, they can be slow. It can be whatever you want them to be. Et peut-être ferme les yeux. Comme ça, on focus sur le mouvement. So with your eyes closed now, maybe focusing a little more on the movement, how it feels versus how it looks. Because all we're trying to do here is warm up our hips and articulate the spine. Alors, après quelques fois dans une direction, on arrête et on change direction. So now stop and change direction, shifting more towards the right, the back, the left, and then the front. And let's not forget to infuse this movement with breath. So taking an inhale as you move your chest more towards the front, and then an exhale as you press out through the back. Alors, n'oublie pas d'inclure les respirations. Trace une dernière cercle avec votre corps. So tracing one more circle here with your spine or with your body. Et après, le dernier cycle de respiration, on retourne au centre, coming right back to the center now at the end of your last exhale. Take a deep breath in. Take a deep breath out. Good. On the next inhale, reach your arms up and over. On va monter les bras vers le haut. On s'allonge. And when you lengthen here, try to even lengthen to the sides of your body. Allonge même les côtes de votre corps, les côtés de votre corps. Et avec une expiration, descends le bras droit, éloignez ton bras de ton corps et cherche une flexion vers le côté droit. So we're side bending over towards the right, and the further you move your right hand away from your body, the deeper the sensation of the stretch. Stay for 2 more breaths. And if you like, you can always bend your left arm with your hand behind your skull and point your left elbow up towards the ceiling. Just get a greater opening here on the left side of your chest. And à la fin de votre dernière souffle, when you get to the end of your next exhale, your last exhale here, reach your left arm back up to the sky, allonge le bras droit, gauche vers le haut.
Inhale back to center, both arms. Et expire, on torsionne vers la gauche. We twist to the left. Descends le bras droit sur votre cuisse genou gauche et le main gauche derrière de votre dos. So right hand is on your left knee, left thigh. Left hand is behind your lower back. As you inhale, now lengthen up your spine, lift through the chest. And then with an exhale, see if you can rotate from the ribs. And then breathe into your twist. Every inhale, you're looking for more space along the spine. And then with every exhale, you're trying to deepen that rotation by peeling the left side of your shoulder back. So enjoy one more breath here. Big inhale through your nose. And then an even bigger exhale out through your nose. Prochaine inspiration, regarde en avant. Retourne au centre, allonge les bras vers le haut. Et expire, flexion vers en avant. Alors, descends les bras, relâche le tête. Éloignez les mains de votre corps, profondeur cette flexion vers en avant. Un grand inspiration et allonge votre colonne. Grand soupir par le nez. Walk your hands back towards you and fully unroll your spine, lifting your head up left. And then exhale at the top. Si vous êtes assis avec des jambes croisées, change le croisement des jambes. So if you're sitting cross-legged, maybe take this opportunity now to switch the crossing of your legs. And then realign your spine, sit straight and tall. Sur la prochaine inspiration, on va monter les bras vers le haut, allonge. Et expire, descends le bras gauche, éloignez ton main gauche de votre corps et cherche une flexion vers le côté gauche. So the further you move your left hand away from your body, the deeper the sensation of the stretch. And we're simply just trying to stretch the right side of our body from the right hip all the way through to the fingertips. So take one more breath, inhale, exhale. And then on the next inhale, let's rise back up to center. On remonte au centre, allonge. Expire, on torsionne vers la droite, so twist to the right. Lower left hand to right knee, right thigh. Right hand behind your back. Inspire, allonge le colonne, on se lève avec le sternum. Et avec une expiration, cherche une rotation au niveau du cage thoracique ou diaphragme. Et on respire dans cette posture. Just breathing into the posture, breathing into what you're feeling. Et à la fin de votre prochaine souffle, at the end of your next breath, look back towards the front, descends les torsions, remonte les bras, allonge. Et expire, flexion vers en avant, au-dessus des jambes. So just forward folding over your legs, over your lap. Walking the hands away from you if you want to go deeper. Take a deep breath into your nose. And a deep breath out. And then walk your hands towards you. Slowly unroll your spine. Lift yourself vertebrae by vertebrae. Head comes up last. And then exhale. Good. Now from here, let's make our way to table. On va prendre le posture du table. So if you're sitting on a chair, you can just wait for us. Si vous êtes assis dans une chaise, s'il vous plaît, tu peux nous attendre. So for tabletop, dans table, on va garder les épaules au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux. Et les orteils peuvent rester roulés en dessous ou non. So on all fours, bring your shoulders over your wrists, bring your hips over your knees, and your toes can stay curled under or not. It's up to you. Okay, so we're going to exhale and round the spine like a cat. Avec une expiration, on rond le dos comme un chat. Et on pousse entre les omoplates. So we're just trying to press through the shoulder blades. So they kind of like dome. Tailbone points down, crown of your head points down as well. So la prochaine inspiration, on prend bâche. So for cow, drop your belly towards the mat, arch your lower back so the tailbone points up, and allow the top of your head to rise towards the ceiling. On répète, avec une expiration, on rond le dos, on pointe le coccyx et le crâne vers le sol et on pousse entre les omoplates. Et avec une inspiration, vache. Descends le ventre vers le sol. Hâte que le bas de dos pointe le coccyx vers le haut et pointe le crâne vers le haut. So continue on at your own pace. Continue à ton propre rythme. On t'échauffe le colonne. So we're warming up the spine here. And you can move fast, you can move slow, you can make the posture, the movement big or small. But close your eyes again. Ferme les yeux.
Et focus sur le mouvement. Focus more on the movement. And remember to infuse this posture with your breath. Because inhales will help you find more space in the body. Exhales will help you execute the postures and the transitions. On va prendre un dernier cycle de respiration ici. Et à la fin de votre dernier souffle, on recherche une donc neutre ou plat. You come back to a neutral spine or a flat back. Excusez-moi. Maintenant, si vous avez des blocs, le choix de mettre des blocs sous les mains. So if you have blocks, option to bring them under your hands now. Et on va prendre une marche devant avec le pied gauche. We're going to take a step forward with the left foot. So the foot is right between your hands or your blocks. Le pied est entre les mains ou entre les blocs. Et le genou est plié 90 degrés. So just making sure your left knee is bent 90 degrees. Bring your hands to your left knee or your thigh. Les mains sur la cuisse gauche ou le genou gauche. And then lift your torso up. On soulève le torso. So here we are in our first low lunge, Anjali Asana. We're in a shorter version. Alors, on est dans une lunge un peu plus courte aujourd'hui. So this way we can focus on engaging here in the glutes and keeping the pelvis neutral. Alors, on garde le bassin neutre, on engage les muscles dans la face côté droite. Et si les bras ils sont disponibles, on va allonger les bras vers le haut. So if your arms feel available for you today, you reach them up. And sometimes I like to imagine that I'm hanging on monkey bars. But my hips are super heavy. Like I have saddlebags attached to my hips, and I'm sinking, being pulled down towards the ground. So take 2 more breaths here. Inhale. Exhale. Et une autre fois. Inspire. Expire. Descends les mains sur le tapis ou sur les blocs. Et recule le genou gauche vers en arrière. Send the left knee back. Bring the right foot forward. Pied droit vers en avant, entre les mains, entre les blocs. Les mains sur le genou ou sur la cuisse droite. Hands to your right knee or your right thigh. So again, you're in a shorter lunge. On est dans une lunge un peu plus courte. Alors, engage les muscles dans la face côté gauche. Squeeze the glutes on the left. And keep the pelvis neutral. Garde ton bassin neutre. Lift your sternum up towards the sky, and then if the arms feel available, reach your arms up. Good, breathe, on respire. Moi, je sens beaucoup l'en avant de mon cuisse gauche. For me, I'm feeling a lot in the front of my left thigh because of all this engagement. So I'm sending my breath towards that sensation. Alors moi, j'envoie mes respirations vers les sensations. One more breath, inhale. Exhale. Descends les mains sur le tapis, sur les blocs. Et cette fois, on va prendre une marche devant. We're going to step forward this time. Top of the mat. Garde une flexion dans les genoux. Le ventre s'assoit sur les cuisses. Descends les mains sur le tapis. Et si ça fait du bien pour le cou, relâche le tête. Comme une poupée de chauffement, on relâche toute la tension musculaire dans la chaîne des muscles à l'en arrière de notre corps. So in ragdoll here, we're simply releasing all muscular tension, especially from the chain of muscle in the back of the body, so that there's no tension in the back, especially the low back, but you can feel the stretch in the back of your legs. So take a few breaths here and just allow yourself to yield to gravity. And maybe even feel free to move your head. Yes, no. Yes, no, to loosen the muscles in the neck. Et à la même fois, on se familiarise avec le son de les respirations. So just growing familiar with the sound of your breath here. Take a deep inhale. Et un grand soupir par le nez. Prochaine inspiration, on va soulever moitié de semaine avec le choix de monter les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Et avec une expiration, relâche, plie en deux. Ventre s'assoit sur les cuisses, poitrine rapproche les genoux et le front rapproche les tibias. Alors, 2 autres fois. Press through your feet and inhale. Rise halfway up. Option to press off the mat, shins or thighs. Spine parallel with your mat. And then with an exhale, forward fold. Belly sits on thigh. Chest towards the knees. Forehead towards the shins. Alors, une dernière fois, just one more time. Press through your feet. Inhale.
flat back. Inspire, allonge. Et expire, relâche. On the next breath, we're going to come all the way up to standing. So inhale, flat spine. Circle the arms up and over. Grand cercle avec les bras, on s'allonge vers le haut. Et avec une expiration, on descend les mains devant la poitrine. Take a deep breath into your nose. Et par le nez, on expire, descend les bras pour montagne. Les mains sont en face à l'en avant. On glisse les omoplates vers le bas de dos. Garde le bassin neutre avec le coccyx qui pointe vers le sol entre les talons. Les deux pieds bien plantés sur le tapis sous le bassin. And as your feet root you into the earth, feel how the top of your head might feel like it's rising up to meet the sky. Take a deep breath in through your nose. Take a deep breath out through your nose. On your next inhale, let's reach the arms up and over. On va monter les bras vers le haut. On inspire. Exhale, descend les bras. Exhale, lower your arms down by your side. Alors, on bouge les bras avec le rythme de les respirations. Inspire. Move your arms with the rhythm of your breath. Inhale. Expire. Continue. Inspire. Expire. Cette fois, inspire, on se lève les bras, on se lève les talons. Inhale, lift your arms, lift your heels up high. Yes, and then exhale, lower arms and heels down at the same time. Trois autres fois, 3 more. Inspire. On se lève les talons et les bras à la même fois. Et expire, descend les bras et les talons à la même fois. Prenez votre temps, suivez les respirations. 2 autres fois, 2 more, inhale. Maybe even starting to turn your gaze up towards the ceiling or your thumbs. And then exhale, slowly lowering back down. Dernière fois, last one, inhale. Lift your heels up as high as you can. On se lève les talons le plus haut possible. Essayez de toucher le plafond avec les bouts de les doigts. Like you can touch the ceiling with your tips of your fingers. Inhale. Exhale, descend. Good. Inhale, arms back up. Just the arms, juste les bras. Inspire. Et avec une expiration, on torsionne vers la droite, descend les bras au niveau des épaules. So rotating from the ribs or the diaphragm. Take another deep breath in. And an even deeper breath out. Prochaine inspiration. Allonge les bras vers le haut et retourne au centre. Et expire, on torsionne vers l'autre côté. Twist to the other side. So again, twisting starts from the diaphragm. So your hips face forward. Chest shines to the side. Et avec la prochaine inspiration, retourne au centre, back to center. Inhale, arms up, back. Turn back to the front. Et expire, descends les mains sur le bas de dos. Bring your hands to your lower back as if you're wearing a back brace. Let your hands support you right here. And then squeeze the shoulder blades together. Prends une grande inspiration, allonge, soulève la poitrine vers le haut. Et avec une expiration, on cherche une petite flexion vers en arrière. Et cette flexion vers en arrière commence derrière de votre cœur, derrière du poitrine. So where hands are here in the lower back, to make sure that we don't arch the lower back, we arch again from the upper back. And then maybe open your throat, point your chin up. Peut-être on ouvre la gorge, pointe le menton vers le haut. Take one more breath here. Inhale. Exhale. Et inspire, remonte au centre, back to center. Descends les bras à vos côtés, arms by your side, palms forward, mountain pose. Take a big breath in. Take a bigger breath out. Prochaine inspiration, monte les bras vers le haut, bring your arms up, inhale.
Expire, plonge vers le sol. Bend your knees if you have to, dive forward and down. Inhale, flat back, le dos parallèle au sol. On inspire pour allonger. Expire, relâche, plie en deux. Good, release your head. Bring your feet about hip width apart. Alors, sépare les pieds environ la distance de les hanches. Et avec l'index et la doigt majeur, so using your peace fingers, grab your big toes just like hooks. Press down into the corners of your feet so that you're balanced. And on your next inhale, lift your chest slightly forward and up. Find length in your spine. On allonge le colonne ici, alors soulève la poitrine. Avec une expiration, commence à monter les ischions ou les hanches vers le plafond. And fold your body in half. Keep your belly glued to your thighs. Allow your chest to approach the knees and your forehead maybe to approach the shins. Shoulders relaxed and breath is flowing. Inhale. Exhale. Une dernière fois, on inspire. Expire. Relâche votre trait. Let go. Inhale. Flat back. Dos parallèle au sol. Inspire. Et expire. Prochaine inspiration. Remonte jusqu'au debout. Rise up. Circle the arms or sweep them forward and up. Et expire, torsion vers la droite. So again, twisting to the right. So open the arms wide, palms face out. Inhale, back to center, reach up. Et encore une fois, on expire, torsion vers la gauche. So twisting to the left as you exhale. Good, now inhale, back to center. On remonte les bras, retourne au centre. Petite flexion vers en arrière. Faites-toi le choix de garder les mains sur le bas de dos ou garde les bras allongés vers le haut. So your choice. Keep your arms up for a greater challenge or support your lower back with your hands. Whenever you're ready, quand vous êtes prête, inspire, allonge, reach up. Et expire, reach back. And again, you back bend to whatever degree feels most comfortable for you. Take 2 more breaths. Inhale. Exhale, cherche ton propre flexion vers en arrière. Dernière fois, inspire. Expire. Now root through your feet and inhale to rise. On remonte au centre, allonge. Et avec une expiration, plie les genoux et plonge vers le sol. With a bend in your knees, dive forward and down to the mat. Good. Inhale for a flat back. Inspire, allonge le dos. And then exhale, fold in half, relâche, plie en deux. Cette fois, le choix de reprendre les gros orteils avec l'index et la doigt majeur. Grab your big toes with your peace fingers again if you would like. Ou, pour un plus gros défi, glisse les paumes sous les pas des pieds. For a greater challenge, slide your palms under the soles of your feet. Remember, we're balancing here, so press firmly through the feet, bend your knees if you have to. Et avec une expiration, on va soulever la poitrine pour allonger le dos. Avec une expiration, pousse dans les pieds, commence à monter les hanches et les ischions au plafond. And as your sit bones rise, try to close the gap between your forehead and your shins. Big breath in, bigger breath out. Encore une fois, on inspire, expire. Good. At the end of your next exhale, à la fin de votre prochain souffle, enlève les mains sous les pieds. Remove your hands from your feet. Take an inhale, find a flat back. On allonge le dos, inspire. Le choix de garder les mains sur des blocs. So option to keep your hands on your blocks. On va prendre une marche en arrière avec le jambe gauche. We're going to step back with the left foot. Big step back. Good. And keep your left heel high. On va garder le talon gauche haut. Keep your right knee bent on and in line with your ankles. Genou droit aligné avec le cheville droite. On peut toujours garder les mains ici sur le bloc. You can always keep your hands here on the blocks, or you can always just rest your fingertips here on the floor. Now, take a deep breath in. Prends une grande inspiration. Lift your chest forward and up, and keep your gaze on your big toe. We're creating a straight and diagonal line through the body. A line that shoots out from the top of your head forward, but also shoots out from your left heel back.
So see if you can maintain the positioning of your legs. Alors, garde la position de les jambes et si c'est possible, on va monter les mains ici sur les cuisses ou sur la cuisse ou sur la genou droite. Et continue de allonger. Keep lengthening. Allonge le couronne vers en avant. Allonge le talon gauche vers en arrière. And breathe into what you're feeling. Inhale. Expire. Si les bras sont disponibles, allonge les bras vers en arrière. If it feels available to you today, reach your arms back. Yeah. Glide the shoulders down and away from your ears. Take one more breath. Inhale through your nose. Exhale through your nose. And then bring your hands back to the mat or your blocks. Descends les mains sur le tapis ou sur les blocs. And marche devant, step forward. Inspire, allonge, dos plat. Expire, plie en deux, relâche. Good. Inhale, lift the chest again. Inspire, on soulève la poitrine encore une fois. Et cette fois, on va prendre une marche en arrière avec le jambe droite. So this time, we're stepping the right foot back. Et encore une fois, le talon droit est haut. The right heel is high. The left knee is over the left ankle. Good. Maybe your hands are more underneath your shoulders. Peut-être les mains sont plus sous les épaules. Okay. Alors, racine les pieds dans le tapis. Root down to your feet. Create a strong foundation. And then start to lengthen the spine. Commence à allonger le colonne. Le plus qu'on allonge, le plus que le bassin descend. So the more that we lengthen, the more your pelvis will drop. And to create more space in the pelvis, squeeze your right glutes so that you can think with ease. Alors, si les bras ils sont disponibles, on va garder les mains ici sur la cuisse ou le genou gauche. And keep breathing into what you're feeling. Inhale. Expire. Et pour un plus gros défi, le choix de allonger les bras vers en arrière. For a greater challenge, reach your arms back. Squeeze the shoulder blades together. 2 more breaths. Inhale. Expire. Une dernière fois. 1 more. Exhale. Good. Lower your hands to the mat or to your block. Step the back foot forward and marche devant. Inhale, flat spine. Allonge le colonne. Inspire. Et expire, relâche, plie en deux. Fold in half. All right. Let's come into downward facing dog. On va prendre le chien tête en bas. So down dog can be done in many different ways. Le chien tête en bas peut être fait dans plusieurs différentes façons. This is down dog right here. Push your hips up and back. Drop your head. Alors ici, on est déjà dans la posture de l'enfant. Alors, relâche ta tête et commence à monter les hanches, les descends vers le haut. And the more and more comfortable that you get in the posture, le plus confortable que tu deviens dans cette posture, the more you can adjust according to your needs. Maybe bringing your hands to the floor eventually. Maybe bring your feet even further back. And if you need to, you can bend your knees. On peut toujours garder une flexion dans les genoux si vous avez besoin. Because ideally what we want is a really straight back. So take 1 more breath in your version of down dog. On va prendre un dernier cycle de respiration dans votre variation du chien tête en bas. Good. And then from here, walk your hands to your feet. On va marcher les mains vers les pieds. And we find ourselves at the back of the mat now. On est en arrière du tapis. Good. I see you're listening. On the next inhale, flat spine. Inspire, allonge le dos. Expire, relâche, plie en deux. Good. Inhale, rise to stand. On monte jusqu'au debout. Inspire. Et on descend les mains devant la poitrine. Expire. Take a deep breath in through the nose. Take an even deeper breath out. And then bring your hands to your hips, les mains sont sous les hanches. On va prendre une grande marche devant avec le jambe gauche. So taking a big step forward with the left foot. Big step. Lift the back heel, monte le talon droit. Right heel up.
Let's inhale, reach the arms up to the sky. On se lève les bras vers le haut. On inspire. Here we are now in high lunge. Exhale, sink your hips at low. Descends les hanches. Dans cette position, garde votre genou gauche au-dessus de votre chevet gauche. Et pour profondir, pour un plus gros défi, pour profondir cette posture, on peut toujours séparer les pieds encore plus. So if ever you feel like you need to go deeper in this posture, bring your feet wider. It's more challenging that way. But remember to keep your alignment. Inhale. Exhale. Now, on your next exhale, prochaine expiration, you're going to tilt forward about 45 degrees, coming back to that nice straight diagonal. Inhale. Exhale. Take one more breath, inhale. Et expire. Good. Now reach your arms towards the back. Allonge les bras vers en arrière. Squeeze the shoulder blades. Look low. Expire. Et descends les mains sur les blocs ou sur le tapis. Lower hands to the mat or to your block. All right, listen close. Écoute bien. Take a deep inhale. Lift the chest forward and up. Et avec une expiration, garde le poids, bouge le poids dans le jambe gauche, votre attention dans le jambe gauche et flotte le jambe droit dans l'espace. So coming into a version of toppling tree, where our hips are parallel with the mat and where the heel is kicking or driving back into the wall behind you. Good, and then when you inhale, see if you can lift the chest a little higher. Beautiful. Keep breathing. Inhale. Exhale. Good. If you have a wall right behind you, kick your heel into the wall. Peut-être en Evangeline, kick votre talon dans le mur derrière de toi si le mur est proche. Et expire. Descends le pied droit à côté du pied gauche. Lower right foot next to left foot. Inspire, allonge, lift your chest. Expire, relâche, fold in half. Good, ragdoll, comme une poupée de chiffon. Encadre le tête avec les bras, relâche toute la tension musculaire dans le dos. And maybe let your body just sway like a pendulum. Inhale. Expire. Prochaine expiration, relâche votre prise, descend les mains, hands down. On the inhale, spine parallel to the mat, dos parallèle au sol. Inspire. Expire. Good. Bring your hands to the mat, les mains sur le tapis ou sur les blocs. Cherche ton propre chien tête en bas. So find your downward facing dog. Option to keep your hands on blocks if you like. And don't forget, there's so many different ways to do this posture. Alors, il y a plusieurs façons de faire cette position. Choisissez les options qui vous conviennent. Find the options that feel best for you. And just to show you, to demonstrate, this posture can be done on a chair as well. Cette posture peut être faite avec une chaise aussi. So simply holding onto the back or the sides of the chair while you walk your feet further away from you creates this letter L shape with the body, which is very similar to what we're doing with our hands and feet on the floor. So take one more breath in your version. Inhale. Exhale. Et marche les mains vers toi. Walk your hands towards you. Back of the mat. On est à l'en arrière du tapis. Good. Inspire. Allonge. Flat spine. Expire. Relâche. Fold in half. Inhale. Rise to stand. Reach up. On remonte jusqu'au debout. Expire les mains devant le cœur. Hands in front of heart. Exhale. Take a deep breath in through your nose. And an even deeper breath out. Good. So now, cette fois, on va prendre une grande marche devant. Big step forward with our with our left foot
avec le pied gauche. Une marche devant. Good. So here we are again in our high lunge, encore une fois dans notre lunge. Talon droit et haut, genou gauche au-dessus du chevet gauche. So when you're ready on the inhale, sweep your arms up. On monte les bras vers le haut. On inspire. Good. And then exhale to soften. Good. From here, take a big breath in. Et sur la prochaine expiration, tilt forward, on descend 45 degrés au-dessus du jambe gauche. Good. So engaging here in the legs, in the glutes. Finding more space so that we can sink the hips a little lower. Take one more breath, inhale. And then exhale, reach the arms back, squeeze through the back body. Take another deep breath in. Whoops, and another deep breath out. Prochaine expiration, on descend les mains sur le tapis ou sur les blocs, hands to mat or to your block. Good. From here, shift your weight forward into your left foot. Float the right leg in space, kick your right heel back. Good. Inhale, lift the chest a little higher. Monte la poitrine un petit peu haut. Inspire. Expire. Good. One more breath. Inhale. Exhale. Prends une marche devant. Step forward. Top of the mat. Inhale, flat back, allonge. Exhale, forward fold, relâche. Comme une poupée de chiffon. Relâche le tête. Peut-être encadre le tête avec les bras. And sway from side to side, releasing all that tension, all that stress from the back and shoulders. Inhale. Exhale. And growing more and more familiar with the sound of your breath, that oceanic sound. And then on your next exhale, let it go. Relâche les coudes. Inhale for a flat back, allonge. Exhale, fold. Cherche ton propre chien tête en bas. So again, coming to your version of downward facing dog. Send your hips towards the ceiling and allow your heart to descend towards the floor. Alors, dans les chiens tête en bas, on essaie de monter les gestions, les hanches vers le haut, pendant qu'on descend la poitrine ou le cœur vers le sol. Take one more breath, inhale. Exhale. Good. Now, walk your hands to your feet. Marche les mains vers les pieds. Inhale. Flat back, allonge. Expire. Relâche. Pied en deux. Inhale. Rise to stand. Sweep the arms up. On se lève avec les bras. Expire. Les mains devant la poitrine. Hands in front of your heart. Descends les bras, montagne, mountain pose. Big breath in. Big breath out. Cette fois, on va prendre une grande marche devant, mais avec le pied droit. Big step forward, this time with your right foot. Set up in your high lunge. Good. And then again, you can lower your hips to any degree. Alors, descends les hanches comme ça vous convient. Big breath in. Big breath out. Prochaine expiration, descend 45 degrés vers en avant. Find your breath. Inhale. Through the nose, exhale. Garde cette ligne diagonale. Keep this diagonal line. Expire, allonge les bras vers en arrière. Reach the arms back. Squeeze the shoulder blades in. Take one more breath. Inspire. Descends les mains sur le tapis, sur les blocs. Expire. Inspire, soulève la poitrine. Chest up. Inhale. Et expire, on flotte le jambe gauche dans l'espace. So shifting your weight forward into your right leg. Lift, float the left leg up, out, and back.
Descends la hanche gauche, garde les hanches parallèles au sol. N'oublie pas de respirer. Keep breathing. Prends une marche devant avec le pied gauche, left foot forward, top of the mat. Inhale, flat spine. Exhale, forward fold. Good. And then last time here, downward facing dog. Dernière fois ici, on prend le chien tête en bas. Ton variation, and remember your version can be with blocks. It can be on your fingertips. You can stay more in a forward fold if that's what feels more conducive to your condition. Inhale. Exhale. And walk your hands to your feet. On marche les mains vers les pieds. Back of the mat. Inhale, flat back. Inspire, allonge. Expire, relâche. Inhale, rise to stand. Monte jusqu'au debout. Cercle les bras vers le haut. Expire, descends les mains devant le cœur. Take a deep breath in. Take an even deeper breath out. Pour la dernière fois, last time, step your right foot forward, grand marche devant avec le pied droit. And again, set up in your high lunge. Reach up, maybe even look up this time. Exhale. Prochaine expiration, descend votre corps 45 degrés, faire une ligne diagonale avec votre corps. Inspire. Expire. And then as you exhale, arms back, shoulder blades kiss, lengthen to your spine. Breathe towards the sensation. Prochaine expiration, descends les mains sur les blocs ou sur le tapis. Shift your weight forward into your right foot and then float the back foot up and out. Descends la hanche gauche. Try not to open your hip to the side. Keep your hips parallel to the mat. Your gaze is low. Et on va prendre une marche devant avec le pied gauche. Step the left foot forward, top of the mat. Inhale, flat spine, allonge. Exhale, forward fold, relâche. Inhale, let's rise to stand. On monte jusqu'au debout. Circle the arms up high. Exhale, descends les mains devant la poitrine. Big breath in. Big breath out. Transfère votre poids et l'énergie vers la jambe gauche. And let's set up in tree pose, l'arbre. Commencez avec les mains sur les hanches et garde les hanches carrées avec la main avant. Et on va mettre le pas de pied droite à l'intérieur de cheville, mollet ou cuisse gauche. So your choice, you can put your right foot against your inner left ankle, calf, or maybe even up against your thigh. I'll leave it up to you. Mais les hanches, toujours carrées avec la main avant. Good, you can keep your hands here or maybe here in front of your heart. Mais si vous voulez chercher une variation de l'arbre qui inclut les bras. So if you like, you can also find a variation of tree that includes the arms. So some people like to keep their arms here. They feel more balanced. Des fois, du monde aime monter les bras vers le haut. So find the expression that feels true to you and stay for another breath. Inhale. Expire. Avec la prochaine expiration, descends les mains devant le cœur, pivote le genou droit devant, plante le pied droit sur le tapis et transfère votre poids et l'énergie vers l'autre jambe. Switch your awareness to the other leg now. Set up in tree pose on the other side. So again, your foot can be here on your ankle, on your calf, or on your thigh if that's what feels best. Et on connecte avec notre centre, non seulement par les mains, mais aussi avec les jambes. Squeeze towards your midline. When you're ready, find your expression. Exprime ton arbre, n'importe quoi avec les bras ou les mains. So just about anything with the hands or the arms will suffice. Don't forget to breathe. Oh, des beaux arbres aujourd'hui, tout le monde. Really beautiful trees here today, everybody.
Et sur la prochaine expiration, descends les bras. Lower your arms. Pivot the knee forward. Descends le pied gauche sur le tapis. Take a deep breath in. Exhale, descends les bras. Inhale, sweep the arms up. Exhale, plonge vers le sol. Inspire, allonge le dos. Expire, relâche tout. 1, 2. Ton variation du chien tête en bas. Take your version of down dog again. And pike your sit bones up towards the sky. Monte les hanches, les actions au plafond. One more breath, inhale. Exhale. Good, and then from here, we're going to bring, on va chercher une planche. We're going to find our plank pose. So can you bring your feet even more towards the back? And can you bring your hips in line with your shoulders and heels? Et si vous avez besoin, toujours le choix de descendre les genoux. You can always bring your knees to the floor. I don't mind. Good. So in your push-up, take one more breath, inhale. Et avec une expiration, avec contrôle, on descend complètement au sol. So with control, lower yourself all the way down. Okay. Now, from here, lift your chest forward and up, baby cobra. On soulève la poitrine. Et avance les coudes. Move your elbows forward and ahead. So coming into Sphinx pose. Dans Sphinx, idéalement, on veut garder les coudes sous les épaules. So ideally, we want elbows under shoulders. Mais s'il y a des inconforts dans le bas de dos, avance les coudes. So if this feels uncomfortable for you on your low back, move your elbows up even more. Reduce the back bend. Et on peut garder les pieds ensemble ou séparés. Today, you have a choice to keep your feet together or further apart, whatever feels better. So wherever you are in this pose, take an inhale. Lift your chest forward and up. Et expire. On veut que le cœur brille vers en avant et que le colonne s'allonge. Bassin là en avant du bassin, ancré dans le tapis. Take a few more breaths here. And if this is not enough for you, you want more. Si vous avez besoin un peu plus de cette posture, plante les paumes dans le tapis, dans le plancher. With your hands, your palms grounded into the mat or the floor. Exhale, straighten your arms and go a little deeper in this back extension. Make sure that everything feels good. I never want you to feel bad. And if something feels bad, you should definitely question it. You should definitely stop and maybe make some adjustments. Alors, continue ici pour encore 3 cycles de respiration. Maybe close your eyes and just visualize the breath as it travels about in your body. Two more. 2 autres fois. Inspire, allonge. Expire. One more. Your biggest inhale so far. Lengthen up. Les plus grandes inspirations jusque maintenant. Et expire la plus grande expiration jusque maintenant. And then slowly, slowly lower to your belly. Descends, descends sur la cage thoracique, sur la poitrine. Good. Stack your hands one on top of each other. Make a pillow for your forehead. Take a deep inhale. Fill the back of your body with your breath. Et expire. Alors, dans cette position, on est plat, mais sur le ventre. So right now we're flat, but on the belly. Alors, sens comment les inspirations remplissent des espaces dans le dos et le dos monte vers le plafond quand on inspire. And then notice how on the exhale, the back of your body drops and the front of your body seems to almost sink into the mat. So the experience is a little different when we're lying on the belly versus when we lie on the back. So breathe deeply.
Vous avez besoin pour relâcher la tension dans le bas de dos, if any, if you need to, bend your knees and windshield wipe your feet from side to side. This will help to release the tension, if any, in your lower back and in hip flexors. Alors, ça aide à relâcher la tension qu'il y a dans les hanches et dans le bas de dos. Just be mindful of the low back and the hips as you move here. And when you get a bit of a release, quand vous avez relâché un petit peu de tension ici, allonge les jambes en arrière et lentement, on va rouler sur le dos. Take your time, just roll over onto the back. Et remarque comment ça sent d'être supporté sur le plancher, mais sur le dos. So notice how it feels now to be laying on your back. So it feels a little different now, right? Because the back of the body seems to be melting into the floor. Front of the body seems to be rising every time we inhale, and then collapsing every time we exhale. So take really big, bountiful breaths. And take in all of that nourishment, take in all that prana, energy, life force. And with every exhale, just let go of what no longer serves. On relâche tout ce qui nous sert plus. Ça peut être physique, ça peut être mental. Just notice if you are holding on to things that will not serve you. So if you're holding on to pain or suffering, if you're holding on to thoughts like plans for afterwards, know that your plans will surely be there afterwards. And instead, maybe just be here in the moment, focusing on the task at hand, and the task being just to observe your body, your breath. And do this without judgment. Do this without labeling. And that's the practice. C'est juste toi et tu souffles. Alors, quand on est à la maison, vous avez le choix de rester ici et de prendre tout le temps que vous avez besoin. So since we have the luxury of being at home right now, you have the option of staying here and resting for as long as you like. So please do take the time that you need to recover until you're ready to go back into the rest of your day. Mais avant que tu soulèves, n'oublie pas de te remercier toi-même pour tous les efforts sur le tapis aujourd'hui. Thank yourself for all of your efforts here on the mat today before you get up. Et moi, je vous remercie pour votre présence. Thanking you as always for your presence. Merci de partager ton pratique avec moi. And thank you for sharing your energy. Je vous souhaite une bonne reste de journée. And until the next time, namaste. Alors, quand vous êtes prêts, prenez votre temps pour se lever. Take your time. You don't have to rush. Take your time to get up. Et je vous souhaite une bonne reste de journée. Wishing you all a wonderful rest of your day. It's starting to get beautiful outside, so please be mindful, be careful, be safe, and enjoy the nice weather. À la prochaine. Thank you.
You're welcome. Thank you. Thank you, Keisha. You're very welcome. My pleasure. Okay, bye. Bye-bye. Have a nice day. Passe une bonne journée, tout le You monde. too. Thank you. Thank you very much. Keisha. Namaste. Merci Namaste. beaucoup. Bonne journée. Mon plaisir. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Thank you, Keisha. You're so welcome. This is my favorite part, just to see everybody getting up. We all have these smiles on our face. Alors j'adore cette partie parce que je peux voir les visages. Evangeline, passe une bonne journée. Aussi. Bye. Merci. Thank you, everyone, again. Have a great day. Thank you. You too. God bless.